Attention everyone, attention. Attention everyone. I, Priyamangal, feel extremely honored and proud to welcome you all to our 77th Republic Day celebration. Today is a day when we remember the values of our constitutions and pay tribute to our great nation. Let us begin this auspicious program by seeking the blessing of Almighty God. I request Reverend Shantanu Gai to kindly lead us in the opening prayer. Let us pray. Your eyes. Most gracious Heavenly Father, thank you Lord for this time. As we assemble together as school children, teachers, we celebrate the Republic Day. And this Republic Day reminds us we are free, no matter our color, no matter our language, no matter our poor or rich, we are equal in the state. Oh Lord, be with us as we celebrate this occasion. Especially bless our children. They will perform many things, to learn many things. Let them study and learn more things through the celebration. Be with us and guide us. In Jesus' precious name we pray. Amen. Thank you, Reverend, for the prayer. Next, I invite our acting principal, Sir Mr. John Stephens Gupta, to address us with his inspiring words. Respected guests, esteemed members of the staff, dear parents, and my beloved students, good morning to you all. It is with great pride and deep respect that I welcome you on this auspicious occasion of the 77th Republic Day of our nation. Today, as the tricolor unfurls against the winter sky, we are reminded of a historic moment in 1950 when India chose to govern itself through a constitution rooted in justice, liberty, equality, and fidelity. Republic Day is not merely a celebration of our past, it is a reaffirmation of our collective responsibility towards the future. The Constitution of India
is not just a legal document, it is a moral compass that guides a diverse nation towards unity without uniformity. It guarantees dignity to every citizen, regardless of caste, creed, language, gender, or religion. As members of an educational institution with a rich legacy like the Scottish Church Collegiate School, we must ask ourselves, what does it truly mean to be citizen of this republic? It means thinking critically, acting compassionately, and standing courageously for what is right. Education, after all, is not only about academic excellence, but about shaping character, nurturing integrity, and cultivating a deep sense of social responsibility. Dear students, the future of our republic rests in your hands. In an age of rapid change marked by technological advancement, social challenges, and global uncertainties, you are called not just to succeed, but to serve. Let us, let your learning empower you to question injustice, to respect differences, and to contribute positively to society. Let us remember that patriotism is not confined to grand gestures. It is found in honesty in our work, respect for one another, care for the environment, and commitment to truth. Every small act of responsibility strengthens the Republic. On this Republic Day, let us renew our pledge to uphold the values enshrined in our Constitution. Let us strive to build an India that is inclusive, just, and human. An India where education enlightens, empathy binds, and democracy thrives. I extend my heartfelt gratitude to the teachers and staff who tirelessly shaped young minds, and to the parents who partner with us in this noble task. Together, let us continue to guide our students to become not only successful individuals but conscientious citizens of our great nation. With these words, I wish you all a happy Republic Day. Jai Hind. For our motivated speech. To add patriotic spirit to the celebration, we have a beautiful opening song presented by students of classes 2 to 4. Bring that for yourself.
বিদ্যালয়কে শুরু করে দাও। By class 4 students. Let's enjoy the performance. ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा, खातिर
इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हिमालय ताज जिसका, बहती है जा यमुना गंगा। हम हैं शांति के रखवाले, दुनिया की नजर हम पे है। जिसकी आन बान है सेना, जिससे दुश्मन भी घबराता। हरदम है किसमें जो हमको कभी ललकारे। हम कहाँ है पीछे हटने वाले। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। With meaningful speech by Aradhya Mondal of class 2 followed by Audrich Biswas. Good morning, everyone. Respected principal, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Aradhya Mundal. I study in class 2. Today is 26th January and we are celebrating Republic Day. Republic Day is a national festival of India. This is a very special day for all Indians. We love our country very much and we feel proud to be Indians. I wish you all a very happy Republic Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. My name is Audrey Biswas and I study in class 4. Today I am very happy to speak a few lines on Republic Day. We celebrate Republic Day on 26 January every year. On this day, our Indian Constitution came into force in 1950. Our great leaders like Dr. B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru worked hard to make our country strong and free. India is a great country with many languages, religions and cultures. Still, we all live together with love and unity. We should respect our national flag, follow rules and be good citizens. We must love our country and make it proud. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Aradhya and Audrich. Next, we have another wonderful dance titled Bharat Ki Beti, performed by Bhumi Malik of class 4. हो सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया,
मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है वो तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना जो सीना तान के तू चले उठता है सर अपना जा जी ले अपनी जिंदड़ी सर पर हाथ है अपना तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना सपने सच करने की तेरी बारी तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो We now invite Reverend Shantanu Gai to share a few words with us. Good morning, all of you. Good morning, Father. Our respected principal, father, teachers, parents, and all dear my students. Really, we are celebrating a special day. It's a special day for Indians. Do you know when the India became or got independent? Could you remember anyone? Student, let them tell. Anyone? Tell. 1947 when? The month? 15 August. And that time when India got independent, from that on we don't have a good rules and regulation. And we are following the Britishers' rule. Now our India government engaged more than 500 people to make our own constitution, our own rules and our own regulations. And that is called constitution, and which helped our country run fairly, run very much way. Because we don't have a good rules and regulation before. We always following the Britishers' rule. Now India government engaged how many? More than 500 people, and their chairman was B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar in 1950, that constitution came in effect, and from in 26 January. So from that onward, we are celebrating
celebrating the Republic Day. And this constitution, what we learn, our rules, our own regulation, our governance, and it is saying that no matter where we are from, what language we speak, and what we look like, we are all Indians first. It reminds us to be kind, honest, and helpful to one another. Our national flag shows us courage, peace, and growth. When we see in flying high as national flag, we should feel proud and promise to be good student, good citizen, and living our country and love our country, respecting teachers, parents, and friends, our nations, all people. Let us remember the great leaders who works hard to give us freedom, and also what they have done. And this day remind us and teach us how we are Indians to be proud. I wish you all happy Republic Day. May God bless you. Thank you, Reverend. To make this celebration even more special, our respected teachers will present a teacher's song. পেছনের থেকে না একটু পেছনে যাবে যাতে সব টিচাররা আসে।
you, teachers. As we come towards the end of the program, I invite Mr. Andrew Nishant Biswas to deliver the vote of thanks. Respected acting principal sir, reverend fathers, honored teachers, dear students and esteemed guests, good morning one and all. As we come to the conclusion of our 26th January celebration, it is my privilege to propose the vote of thanks on behalf of the school. This day reminds us of the adaptation of our constitution and calls upon us to uphold the value of unity, justice, and responsibility as a proud citizen of our nation. First and foremost, we offer our humble thanks to our Lord and Savior Jesus Christ, whose grace and guidance and blessings remain the foundation of all what we do. We deeply extend our special and heartfelt gratitude to His Eminence, the Most Reverend Dr. Paritosh Canning, Moderator of the Church of North India and Bishop of Calcutta. His constant guidance, parental care, and inspiring leadership continue to strengthen our institution and its mission. We also sincerely thank Mr. Bivas Saniel, Headmaster of the Scottish Church Collegiate School, our Secretary, Reverend P.K. Nanda, Registrar of the Diocese of Calcutta, for the invaluable support and encouragement and guidance. Our heartfelt thanks to Ms. Ria Mandal. Thank you, ma'am, for the warm welcome, and to Reverend Santanu Gain for the opening prayer. We are also grateful to Mr. John Stevens Gupta, Acting Principal, Scottish Church Collegiate School, Campus. Thank you, sir, for your motivating address and constant dedication towards the institution. We sincerely appreciate the efforts of our students and teachers for your deliberate support towards this institution. Special gratitude to our respected parents, who are also an inspirational pillar to the institution. We also thank to Reverend Guy for his encouraging words and to Reverend Halder for being our constant support. Finally, I thank all teachers, staff members, and students for their cooperation and dedication in making this program a success. Once again, thank you all for your presence and support. May God bless our nation and our institution. Thank you. Thank you, sir. Finally, I request Reverend Nitai Halder to lead us in the closing prayer. Thank you to all, my dear children. You gave a good performance today. Thank you to all the teacher and principal and all guardians, those who are present here. Let us look to God in prayer. ধন্যবাদ ঈশ্বর তোমাকে আজকের এই সুন্দর সময়ে প্রভু ৭৭তম রিপাবলিক যে আমরা উদযাপন করছি আর প্রভু আমরা গর্বিত মনে করি যে আমরা ভারতবাসী এবং প্রভু আমরা কোন জাতি বা কোন ধর্ম বা কোন বর্ণ সেটা বড় বিষয় নয়, বড় বিষয় হলো আমরা মানুষ। আপনি এত সুন্দর সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভারতবর্ষ আমাদেরকে দিয়েছো আমাদের মহান ঋষি মণিদের প্রভু রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর দিয়েছো, প্রভু গান্ধীজি দিয়েছো, পিতা ঈশ্বর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস দিয়েছো, প্রভু বিনয় বাদল দীনেশ সূর্য সেন, মাতঙ্গিনী হাজরা, যাদের প্রভু প্রাণের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এক স্বাধীন ভারতবর্ষ, সুন্দর ভারতবর্ষ। আশীর্বাদ দাও প্রভু, তোমার যেন তোমার সেই করুণা, আমরা সেই করুণার যে ধারা তুমি দিয়েছো এই সৃষ্টির সুস্থ থেকে যেন আজও পর্যন্ত আমরা তা বহন করে নিয়ে প্রভু আমরা যেতে পারি। সেই ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্য ভারতবাসী হিসাবে প্রভু সমস্ত জাতির মধ্য দিয়ে, সমস্ত মানুষের মধ্য দিয়ে তা যেন আমরা প্রত্যেকের হৃদয়ে, আমাদের সন্তানদের হৃদয়ে যেন আমরা প্রবাহিত করতে পারি। আশীর্বাদ দাও যেন ছোট বয়স থেকে আমরা তাদেরকে শেখাই প্রভু একে অন্যকে ভালোবাসতে। আমরা শেখাই কোনো জাতির কাছে নয়, কোনো ধর্মের কাছে নয়, কিন্তু মানুষের কাছে মনুষ্যবোধ এবং বিবেক দর্শন শক্তি দিয়ে যেন আমরা জাগ্রত হতে পারি আর বলতে পারি পিতা তুমি আমাদের সঙ্গে রয়েছো, তুমি সৃষ্টি করেছো বিশ্ব মণ্ডলকে আর দিয়েছো আশীর্বাদ।
দিয়েছে সুন্দর বনানী হরিয়ালি পাহাড় পর্বত নদ নদী সুন্দর শস্য শ্যামলা ভূমি তার মধ্য দিয়ে প্রভু আমরা ওই ঐতিহ্য বহন করি এবং তোমার সেই সুরক্ষা প্রতিটি সন্তানের জন্য প্রার্থনা করি পিতা। এই যে সন্তানেরা স্কুলে এসেছে তাদেরকে তুমি বৃদ্ধি করো, তোমার আশীর্বাদ দাও, তোমার করুণা দাও, যেন পিতার সন্তানরা ভবিষ্যৎ জীবনে তারা এক একটি স্তম্ভ হতে পারে, এক একটি স্থানে প্রভু, এবং তারা তোমার প্রশংসা করতে পারে, আর তারা অন্যের সেবায় এবং প্রভু জাতির পক্ষে দেশের পক্ষে দাঁড়াতে পারে। আশীর্বাদ দাও। আরো প্রার্থনা করি প্রভু সেই সমস্ত সেনাবাহিনী যারা প্রভু রয়েছে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, যারা এয়ার ফোর্স, যারা রয়েছে নেভিতে, যারা বিভিন্ন রকম ভাবে ভারতবর্ষের সুরক্ষা দিচ্ছে, সেই সমস্ত পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি এবং তাদের রক্তের বিনিময়ে পিতা আমরা এই ভারতবর্ষের শান্তিতে সুন্দরভাবে প্রতিবেশী দেশের থেকে রক্ষা করছে, আমরা সুন্দরভাবে বাস করছি। আশীর্বাদ দাও প্রত্যেকের জীবন, প্রত্যেকের চিন্তা, সেই সমস্ত বিপ্লবী মহা ঋষি মনীষীদের জন্য প্রার্থনা করি যারা ভারতবর্ষের জন্য পুরো প্রাণ দিয়েছে রক্ত আর দিয়েছে আশীর্বাদ, আর আমরা পেয়েছি এক স্বাধীনতা সুন্দর জীবন। তাদের সকলকে আশীর্বাদ দাও এবং উপস্থিত সকল সন্তান এবং গার্জিয়ান যারা এসেছে আমরা সকলে তোমার কাছে সমর্পিত হই। প্রত্যেকের সঙ্গে থাকতে প্রার্থনা ত্রাণকর্তা প্রভু যিশুর নামে চাই। Amen. Thank you. Okay, now the children will go back to their